It is turning out to be the biggest corruption scandal in Brazilian history. Executives at Petrobras, Brazil's state-controlled oil company, are accused of conspiring with the country's largest construction firms for much of the past decade to cream billions of dollars off contracts. This cash was then allegedly used to fund their lavish lifestyles, pay bribes, and funnel money to politicians, largely from President Dilma Rousseff's Workers' Party, the PT, and its allies. This scandal, which emerged in March last year, is thought to have cost Petrobras more than $20 billion. It has caused outrage across Brazil and brought to the fore one of the country's biggest and most long-running problems, corruption. Bom, eu tô achando assim absurdo, entendeu? Porque na verdade o PT eles assumiram com uma ideia assim de que eles tinham a ética na política, que eles eram a favor dos mais pobres, etc. Mas o que eles estão fazendo é um desvio imenso, né? Bilhões, que na verdade está acabando prejudicando as pessoas mais pobres. Meanwhile, supporters of the president and her left-wing PT party point out that there are also accusations against many other politicians, including from the opposition PSDB party. Inclusive, tem gente também do PSDB envolvido, né? Só que a mídia, a grande mídia, não dá cobertura. Ela quer mais estrangular o PT, asfixiar pela garganta assim até estão falando até o governo aí, estão querendo até fazer o impeachment. Maybe months, if not years, though, before we find out the names of everyone involved in the bribery and kickback scheme dubbed Lava Jato, or car wash, by the police. However, at least the authorities are investigating. It might not look like it, but this scandal is actually proof of how far Brazil has come in tackling corruption. Unlike in other countries, Brazil's prosecutors do not generally fear for their personal safety, nor do judges shy away from making unpopular decisions. Mas isso se dá não é por um passe de mágica. Isso só está ocorrendo porque o Brasil conseguiu construir um grupo de leis, importantes leis, como a lei de acesso à informação, como a lei do portal da transparência, como a lei anticorrupção empresarial, e isso é um processo de alguns anos que o Brasil vem fazendo, juntamente com a valorização de instituições importantes, como a Polícia Federal, como a Justiça Federal, e a combinação dessas duas questões é que estão conseguindo fazer avançar o enfrentamento, e a Lava Jato é o primeiro caso, digamos assim, à luz desse novo momento que a gente está vivendo. However, this is not just a battle against Brazil's politicians and companies. Corruption and general rule-breaking is endemic at all levels of society. Quando tem corrupção, você perde confiança nas instituições, você perde confiança no governo, você perde confiança nas empresas, você perde confiança de uma maneira geral. E a tendência das pessoas é de querer resolver sozinha, individualmente as coisas. In Brazil, there is a word for this, jeitinho, which literally means little way and describes the ability to get around rules or obtain an advantage. In some cases, this just involves coming up with a creative solution to a problem and is seen as a positive attribute of Brazilian culture. In other cases, though, it can be downright illegal. For example, it is not uncommon to hear of fathers bribing driving instructors so their children can pass their tests, or employees buying fake doctor's notes to get out of work. Assim, eu sou brasileiro, mas as pessoas até podem ficar um pouco ofendidas em relação a isso. Mas qualquer brasileiro honesto sabe que corrupção faz parte do DNA do brasileiro, entendeu? The outcome of the Petrobras scandal will therefore not only determine the future of Brazil's largest company, but it will also set a precedent for Brazilian society as a whole. If Brazilians see that the country's rich and powerful are finally being held to account, they may just start to take the law more seriously themselves. This is Samantha Pearson for the Financial Times in Brazil.